Τίνος. Υπάρχουν νησιά που σε κερδίζουν με το θόρυβό τους και υπάρχουν νησιά που σε κερδίζουν με τη σιωπή τους. Η Τίνος ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Ένας τόπος μιλεμένος από τον άνεμο, την πέτρα και το φως του Αιγαίου. Άγρια τοπία, ξερολιθιές που αντέχουν στο χρόνο και μικροί όρμοι που μοιάζουν να κρύβονται από τον υπόλοιπο κόσμο. Στην πλευρά της Καρδιανής το βλέμμα χάνεται πάνω από το βαθύ μπλε. Το χωριό στέκεται αμφιθεατρικά στο βουνό, σαν να παρακολουθεί σιωπηλά τη θάλασσα εδώ και αιώνες. Κάτω από αυτό τα καλύβια, μια ήρεμη ακτογραμμή όπου η γη συναντά το νερό χωρίς βιασύνη. Το φως αντανακλά πάνω από τα κύματα και ο χρόνος μοιάζει να κινείται πιο αργά. Και πιο δυτικά ο Άγιος Πέτρος, μια παραλία ανοιχτή στο Αιγαίο, ένα τοπίο λιτό και αυθεντικό, όπως η ίδια η Τίνος. Από ψηλά όλα μοιάζουν διαφορετικά. Οι γραμμές της γης, οι σκιές των βράχων, οι αποχρώσεις της θάλασσας. Το ντρόν αποκαλύπτει αυτό που από το έδαφος δύσκολα βλέπεις. Την αρμονία ανάμεσα στην Αγριάδα και τη Γαλήνη. Η Τίνος δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει. Δεν χρειάζεται. Γιατί η ομορφιά της βρίσκεται στις λεπτομέρειες. Στο φως που αλλάζει κάθε στιγμή. Στον άνεμο που ταξιδεύει ανάμεσα στα βουνά και στη θάλασσα που μένει πάντα εκεί, ακούραστη και αληθινή. When my thoughts get loud, try to fight it. So I drink it down till my body learns to breathe you out of my story, but it gets blurry in between.
down.